σκότωσα τον Google. Φύγαμε. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Να είστε καλά. Η απόψινή μας εκπομπή είναι ιδιαίτερη εκπομπή. Και είναι ιδιαίτερη γιατί η καλεσμένη της απόψινής εκπομπής είναι η κυρία Shemirani, η οποία είναι νοσηλεύτρια Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Κοντά μας είναι και ο κύριος Χριστίδης, ο οποίος είναι ειδικευόμενος ιατρός παθολογικής ανατομίας, ο οποίος όμως σήμερα θα μας βοηθήσει στη μετάφραση σε όσα μας πει η κυρία Shemirani. Σας καλωσορίζω και τους δύο, να είστε καλά και σας εύχομαι υγεία να έχετε πάνω απ' όλα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και ο συνεργάτης μου, ο κύριος Δημήτρης Σωτηρίου, που θα παρουσιάσουμε μαζί την εκπομπή σήμερα. Γεια και χαρά σας. Καλησπέρα κύριε Κυριακάκη, ευχαριστούμε. Thank you very much for being on the show. Thank you very much for having me, and I would just first of all like to pass my sincerest condolences to all the families of those that were killed and injured in your train crash. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλες τις οικογένειες των θανόντων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Είναι ένα γεγονός δυσάρεστο και δεν ξεκινάει από ανθρώπινο λάθος. Ξεκινάει από πολλά ανθρώπινα λάθη που έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αυτής της χώρας. Και θα ήθελα να το μεταφέρετε, κύριε Χριστίδη, στην κυρία Κέιτ. This is an error that comes from a human hand. And it is very, very concerning that it has occurred this way. It's terrible. And we have had many deaths that have happened all over the world that have come from human hands and not from a pandemic. Και είχαμε παγκοσμίως πολλούς θανάτους οι οποίοι ήρθαν από ανθρώπινο χέρι και όχι από πανδημία. Έτσι. Αυτό είναι ευκαιρία για καλή πάσα αυτό. Έτσι είναι, καθαρά. Η συζήτηση νομίζω θα είναι σήμερα πολύ ουσιαστική και πολύ ζουμερή, γιατί αμέσως μπαίνετε στο θέμα, κυρία Κέιτ. Ο σκοπός της απόψινής εκπομπής είναι να αναδείξουμε το πόσο συψεμικό ήταν και το σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας, τι παιχνίδια παίχτηκαν εις βάρος των πολιτών, και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μας πείτε εσείς αρχικά, πέρα από αυτό, αρχικά τι προβλήματα αντιμετωπίσατε από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας και αν είδατε κάποιες αλλαγές μετά. Και κυρίως πώς το κατάλαβε, τι ήταν εκείνο που την όθησε να καταλάβει ότι όλο αυτό είναι κάτι στημένο. So, Kate, the purpose of today's interview is to get an understanding of how septic the healthcare system of the United Kingdom is, and to understand sort of the conspiracy behind all of this. And first of all, we would like you to tell us, in your own words, what were the problems that you faced during the pandemic as a nurse, and what was exactly the thing that woke you up, basically, that rang the bell in your mind? Well, I first trained as a nurse in 1984, and then I worked as a nurse for the NHS. I worked privately. Then I joined an airline and I went back to nursing and I did more training. Then I had my family and I raised children. And then I went back to nursing again and I was working privately. Now, what happened, I was working for a radio as well as a health and nurse advisor.
And one of the reasons I wouldn't work in the NHS was because I myself had been very sick with cancer, and I had declined most of the treatment following surgery, chemo, radiotamoxifen, and Zoladex, and I began to see the actual truth behind medicine and what really was bastardized science. Now, I went on a natural program, and that was 11 years ago, and I'm alive and well and cancer-free today. But once I started looking into all alternative, what we call alternative medicine, actually real, I discovered the entire corruption. The NHS, we're always told, is the envy of the world, and yet no other country emulates it. We have to pay for it. Those prices are constantly increasing. We don't have a choice. If one is to look at the treatment available, the treatment waiting times, the treatment outcomes, then we see that we fare in the lowest third in the world, on a par with an Eastern Bloc country. It is the sacred cow that must not be culled. And the public are into believing that to do away with the NHS, we would be adopting the American system, which is simply not true. We could emulate Switzerland even, or Belgium. What is actually happening... Okay, Kate, may I interrupt you for a second so that we can translate into Greek? So, εγώ δούλευα πολλά χρόνια ως νοσηλεύτρια, τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, όσο και ως ιδιώτης. Έκανα οικογένεια πολλά χρόνια πριν, επέστρεψα στον ιδιωτικό τομέα, όπου δούλεψα ως νοσηλεύτρια, και αυτό που με έκανε να συνειδητοποιήσω το πόσο συμπτική ήταν η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν όταν εγώ πριν από 11 χρόνια έπαθα καρκίνο και αρνήθηκα να κάνω χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και προτίμησα να προσανατολιστώ προς πιο εναλλακτικές και φυσικές θεραπείες για τον εαυτό μου, και σήμερα 11 χρόνια μετά είμαι χωρίς καρκίνο και είμαι καλά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας είναι ο φθόνος του κόσμου, και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι είμαστε πολύ χαμηλά στα ποσοστά όσον αφορά την αναμονή για θεραπεία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Και θεωρώ ότι είναι λάθος το ότι πρέπει να έχουμε ως κύριο μπούσουλα να υιοθετήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας κρατών όπως είναι της Αμερικής. Ολοκληρώσαμε αυτό. Όχι, πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω ότι... εντάξει, θα πάμε λίγο να αλλάξει τα θέματα. Απλά μου δίνει αφορμή να ρωτήσω για τον προσωπικό γιατρό που φέρνουν στην Ελλάδα, που ουσιαστικά είναι η αντιγραφή του προσωπικού γιατρού του NHS. Ισχύει αυτό που ακούγεται, ότι ουσιαστικά ο προσωπικός γιατρός της Αγγλίας είναι κάτι το οποίο όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται, αλλά και το γεγονός ότι οδηγεί ουσιαστικά πολλούς ανθρώπους στο θάνατο, επειδή κάποιος προσωπικός γιατρός μπορεί να πει μην πας τώρα στο νοσοκομείο, θα σου πω εγώ πότε θα πας, και έτσι μένουν άνθρωποι χωρίς θεραπεία και άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται ουσιαστικά από έναν προσωπικό γιατρό που ούτε καν το ξέρουν. Okay, Kate, let me ask you something. So in Greece, what they're trying to implement nowadays is to introduce the GP, like to establish the primary health care, which we don't have. And they're trying to adapt basically the British model. And the question is, how reliable is this primary healthcare system in the United Kingdom? Because our thoughts are basically that perhaps the GP in the United Kingdom, perhaps he discourages patients from going to the hospitals, for example, or discourages them from seeking
medical care in the hospital. So how would you evaluate this? What is your opinion on this? The GP surgery, and they run on a profit-making business. They pull all of their patients into vaccine, a flu vaccine maybe, and they will buy, and they will put an invoice and be paid full price. So now you have a conflict of interest because it serves them to have as many. Now there are many good GPs, but unfortunately it is the nature of the beast that we will have some that will not with integrity. So when one mixes the out. Kate, may I interrupt you for a second because there seems to be a little bit of problem with the sound. Και Κυριακάκη, έχω διακοπές, εγώ έχετε κι εσείς? Και εγώ. Okay. Because there seem to be like disconnections from the sound when you're speaking, Kate. So could you perhaps repeat? And perhaps a little bit slowly, because... So the GPs in the UK are all privately owned, and they run on a profit-making business. So they will possibly pay for all of their patients the flu vaccine. Every single letter or text that they send out, they get money for. And then when the patients have the vaccine, they can then put an invoice in for the full price. So they make a lot of money in profit by offering up these particular forms of what they call healthcare. So now this leaves this wide open for lack of integrity. And you can see very good doctors. You will also see doctors who are less honorable. We also see the pharmaceutical companies offering many bonuses in many ways. Should that particular GP surgery use their product, that may be money, it may be equipment, it may even be a trip to the Caribbean. So this is not a good way. In the UK, our 2021-22 NHS mandate signed by the Health Secretary stated that primary care will soon be using AI. Now, many GP surgery nurses have told me that the surgeries are no longer going to be using nurses. They merely need the clerical, untrained staff to administer whatever protocol the algorithmic medicine gives. And this is what is being switched in the UK. Doctors will no longer be using their discernment, their integrity, and their knowledge. We will all be entered into a system with a health pass, with all our information on it. Our health pass. Health pass. Health pass. It's exactly the same thing. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που σχεδιάζει μέχρι το καλοκαίρι να ετοιμάσει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι τρομακτικά απίστευτες οι ομοιότητες της αντιγραφής του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδας με εκείνου της Αγγλίας. Πραγματικά απίστευτο. Αν θέλετε να μεταφράσω κι εγώ, ουσιαστικά ο γενικός γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας λειτουργεί με μπούσουλα μόνο το συμφέρον του. Φέρουμε ως παράδειγμα το εμβόλιο της γρίπης, το οποίο χορηγούν οι γιατροί στους ασθενείς τους, διότι είναι πολύ μεγάλα τα κίνητρα από τη φαρμακοβιομηχανία, έτσι ώστε οι γιατροί να χορηγούν στους ασθενείς θεραπείες που δεν είναι προς το όφελος τόσο των ασθενών, αλλά
προς το όφελος των ιδίων των γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ουσιαστικά οι γιατροί αυτοί έχουν μία έλλειψη αξιοπρέπειας και είναι σημαντικό να πούμε ότι το 2021 με 2022 ο Γενικός Γραμματέας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας πέρασε ένα νόμο και υπέγραψε ότι από εδώ και πέρα θα ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και ουσιαστικά δίνει το έναυσμα σε πολλούς γιατρούς και υγειονομικούς που δεν είναι εξοικειωμένοι και εκπαιδευμένοι να χορηγούν θεραπείες όχι με βάση τις γνώσεις που έχουν και με τη συνείδησή τους, αλλά με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ορίζονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Δεν δουλεύουν πλέον ούτε με αξιοπρέπεια, ούτε με γνώση, αλλά δουλεύουν μόνο με βάση τα πλεονεκτήματα, τα ωφέλη που τους προσδίδουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Μάλιστα. Ναι, Δημήτρη. Όχι, Νίκο, άμα θες να κάνεις κάποια ερώτηση. Ναι, έχω μια ερώτηση να κάνω. We have a question for you, Kate. Η κυρία Σεμιράνη μας είπε ότι υπάρχει έλλειψη αξιοπρέπειας. Επίσης μίλησε για πρωτόκολλα, τα οποία πρωτόκολλα συνάδουν με την έλλειψη αξιοπρέπειας. Επίσης είπε ότι δεν υπάρχει γνώση, αλλά με βάση μία περπατημένη, η οποία περπατημένη προφανώς είναι καθοδηγούμενη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τότε για ποια υγεία μιλάμε? Όταν δεν υπάρχει γνώση, όταν δεν υπάρχει αξιοπρέπεια και όταν πάνω απ' όλα υπάρχει καθοδήγηση όχι της επιστήμης, αλλά μιας πολιτικής, της όποιας πολιτικής παράταξης, η οποία έχει να κάνει με ένα Υπουργείο Υγείας και ένα Υπουργό. Και αν αυτές οι πολιτικές διαμορφώνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μάλιστα. Και αν, ναι, συμπληρώνει ο Δημήτρης και συμφωνώ και εγώ. So, Kate, you spoke about lack of integrity. You spoke about protocols that basically mandate the doctors what to do. You spoke about lack of knowledge. And basically, we understand that health is sort of being controlled, let's say. So the question is, if there's no integrity, if there's no knowledge, if there are mandates and protocols, is there health in the end? Is there health? And is all this being, let's say, controlled by the WHO, let's say, or by higher echelons in politics? Well, first of all, we don't see a health. We see very poor food offered in the hospitals. We see absolutely no interest shown or even really any validity placed on nutrition and using it to avoid and reverse disease. What we see is the application of pharmaceutical drugs and procedures that will not aim to reverse disease, but merely cover over the symptom. I'm not talking about emergency care if there's trauma. I'm talking about the majority of our medical system now is to treat degenerative disease, all of which is avoidable and most of which is reversible. Now, if we look at our hospitals, in the foyer, they sell fast foods and these very large companies. And if we just take one thing, like Coca-Cola, where it has so much sugar in it, but the sugar is merely to hide the caffeine and the salt. And there is nothing in there that is good for our body. On the contrary, it's very damaging. So what we see is an entire system vaccinating our children. No vaccine has ever been proven safe. No vaccine has ever
been proven effective. And no two vaccines have ever been tested together for their efficacy. So what we see is our children being taken as babies and injected with multiple vaccines full of aluminium, which shuts down part of the immune system, goes straight to the brain. It's accumulative, will cause dementia. Mercury, which also goes to the brain. It causes degenerative immortalized cell lines, which when one's immunity drops, they go on to cause cancer. So what we see is a system which makes us sick, treats us, keeps us sick, kills us. It then gets rid of us and we have to pay for it. So in other words, we have a healthcare system where our body is the commodity. Λοιπόν, η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει υγεία. Ξεκινώντας, νούμερο 1, από την πολύ κακή διατροφή που υπάρχει και που προσφέρεται στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον, δεν υπάρχει καμία εγκυρότητα στην διατροφή και δεν χρησιμοποιείται καθόλου για να θεραπεύσει ασθένειες. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι χρήση ουσιαστικά φαρμακευτικών σκευασμάτων και φαρμάκων γενικότερα, αλλά και ιατρικών διαδικασιών, τα οποία δεν μπορούν να θεραπεύσουν τις ασθένειες, αλλά ουσιαστικά τις καλύπτουν. Δεν μιλάω για την επίγουσα ιατρική, η οποία σώζει ζωές, αλλά η πλειονότης των φαρμάκων και των μεθόδων που χρησιμοποιούμε δεν μπορούν να θεραπεύσουν τις εκφυλιστικές νόσους, αλλά αυτό που μπορούν να κάνουν είναι απλώς να συγκαλύψουν την νόσο η οποία υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, αν κυκλοφορήσετε στους διαδρόμους του νοσοκομείου, θα δείτε ότι πουλάνε ταχυφαγεία, fast food. Παραδείγματος χάρη, κοκακόλες, η οποία είναι πάρα πολύ κακή για την υγεία. Βλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα υγείας, το οποίο γενικά έχει στραφεί ενάντια στους ανθρώπους και στην υγεία αυτών. Θα φέρω ένα παράδειγμα, λέει η κυρία Shemirani, κανένα εμβόλιο δεν θεωρεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και κανένα συνδυασμός δύο εμβολίων δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματικός όταν χορηγούνται μαζί. Τα παιδιά μας βομβαρδίζονται, λέει η κυρία Shemirani, με εμβόλια από πολύ μικρά ηλικία, τα οποία μπορεί να περιέχουν αλουμίνιο και υδράργυρο, τα οποία βλάπτουν, συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και βλάπτουν την υγεία και επομένως καταστέλνουν και το νοσοποιητικό σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα υγείας το οποίο μας αρρωσταίνει, μας θεραπεύει για την ασθένεια που μας προκάλεσε, μας σκοτώνει και μας ξεφορτώνεται και εν τέλει εμείς αυτό το σύστημα υγείας το πληρώνουμε. Ουσιαστικά το σώμα μας για αυτό το σύστημα υγείας είναι ένα υποχείριο. Μάλιστα. Η ερώτηση επόμενη έχει να κάνει με το σύστημα υγείας, με τον Πρωθυπουργό, πρόεδρο εκεί της Μεγάλης Βρετανίας, και όταν στην ουσία η κυρία Shemirani ήταν υποδιωγμό τέλος πάντων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω ήταν ο κύριος Τζόνσον. Δεν ήταν τότε στο Εθνικό, ήταν νοσηλεύτρια. Ναι. Απλά καλό είναι να ξεκινήσει να μας λέει πώς εκδηλήθηκε η όλη ιστορία με τον κορονοϊό, έτσι. Πώς αντιμετώπισε η ίδια στην αρχή, τι έλεγε ο κόσμος της Αγγλίας, έτσι, γιατί εντάξει, οι Άγγλοι φημίζονται για την ευγεία τους και πώς οδηγήθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι να εμβολιαστούν ή να μπουν στα lockdown, έτσι, ή να αποκύψουν τέλος πάντων. Έτσι, δηλαδή, πώς ενώ όλοι στην αρχή, ξέρεις, όπως ήμασταν και εμείς εδώ στην Ελλάδα που το κοροϊδεύαμε στην αρχή, αλλά σιγά σιγά μας πείσανε. Τι ήταν αυτό που τους έπεισε να γίνουν πυθύνια όργανα, έτσι.
Και αν έχει μαρτυρίες, ειδικά τις πρώτες μέρες του lockdown, των καραντίνων, πριν από τα εμβόλια, από άτομα που δουλεύουν, από νοσοκόμες φίλες της, γιατρούς φίλους της, οι οποίοι δουλεύαν μες στο σύστημα της Αγγλίας. Τι λέγανε και πώς αντιμετώπιζαν την όλη κατάσταση. Αν ήταν υποδιωγμό, αν ήταν φοβισμένοι, αν τους εκβιάζανε, αν όντως φοβόντουσαν. Okay, το μεταφράζουμε. Βεβαίως. Ναι. Okay. So, Kate, we would like you to give us a brief synopsis of how it all started with the pandemic in the United Kingdom. And if you could give us briefly an understanding of what convinced basically the people there to become complacent, and what did your colleagues say about the pandemic when it started? So could you give us like how it all started basically? Well, we began, and the media virus, and then what happened was there. Κάνουμε διακοπές. Kate, can I interrupt you again? Because we seem to be having disconnections, so... Let me just... I don't know how we can solve this issue, but... Μάλλον έτσι. Ναι, το χαρτάκι να σου βγάλω. Μάλιστα. Let me just see if I can use my... if I turn... that will, and I'll use my data on my phone, that might work better. Perhaps, if you'd like to give it a try. Yep, I'm just going to do that just now. Just let me... Θα αλλάξει σε δεδομένα, θα βγάλει το Wi-Fi και θα βάλει δεδομένα να δει μήπως δουλεύει καλύτερα. Those pesky police when they came in, it's never worked since. Από την ώρα που μπήκε η αστυνομία, λέει, που έκανε την εισβολή του σπίτι της, που θα μας πει σε λίγο. Is that better? Τίποτα δεν δουλεύει καλά. I think it is, indeed. It is, yes. So, let's go. Would you like me to continue? Yes, of course. Okay. So first of all, we heard from the παραμένει όμως, πείτε της ότι παραμένει το ίδιο όμορφη. Παρόλο που άλλαξε δεδομένα. Okay, you changed into data connection. It's perfect, but you're still as pretty as you were when you were using Wi-Fi, so that didn't change. Thank you. So what happened was we were told that elderly were dying. Now, I'll go through this and I'll tell you what actually happened alongside what they said happened. So first of all, they said that there was a virus, but we know that SARS-CoV-2 has never been isolated in humans, and it actually states on the government website, not from human isolate. It was in silico modeling. So there was no evidence that there was a virus. The public were then told that there was asymptomatic spread. I've never ever known an illness called a virus not have a symptom. If we have a stomach upset and diarrhea, we have a symptom. If we have a headache, we have a symptom. Then they told us that this was affecting the elderly. But what actually happened when 90,000 elderly were moved from the hospitals into the care homes, and 93% of those care homes are owned by two companies, and both have their accounts on the Cayman Islands. Now the government paid £3,300 per patient extra on top of their weekly care home fee and a one-off payment to take these patients. Interestingly, all of the deaths occurred in those nursing homes. Then we saw our health minister on TV stating that a good death required midazolam, which is a benzodiazepine, a syringe driver to administer that. Mr. Hancock. And he was asked, did we have enough?
The government ordered 9.9 million milligrams, 9.9 million milligrams of midazolam, and it was all used within several months on those that died within the care homes, and they received 5 to 7 times the dosage, and it was given alongside an opioid. We then were told that we had to wear a mask, and then we were told we had to stay indoors. And the public acquiesced because they were very afraid. And the government were using a very old torture technique described on Amnesty International. And it was used by the Red Army. And it was called the 3Ds: disability, dependency, and dread. Very successful in making prisoners acquiesce to their captors. They told everyone that they would have the virus and they wouldn't know, and they could kill their grandmothers. They told everybody that they would look after them. The government would give them money to stay home. And then they told everyone that this may keep happening. And they released them from their homes only to then tell them to remain in their homes once more. People could not see their relatives in hospital. People seeking treatment for cancer could not get it. People that were sick could not get hospital care. People were very frightened. Now, at the same time, there were the healthcare providers, the nurses. The Nursing and Midwifery Council, which is the governing body for nurses, was taken over by the government in 2001. The nurses were told that they were heroes. They were given discounts on thousands and thousands of goods. They were given free goods. They were given free services. They received food parcels. They received many things that were free. They were allowed to go shopping, priority, even before the elderly. And yet they shopped in their dirty hospital uniforms. And we were led to believe this was a deadly virus that could stick to our clothing. We saw babies removed from mothers, and they were using the PCR test. Anybody was using it. They were using it in the car parks. The lay people were using it. And yet, when I worked in the emergency room, we were never allowed to push anything up a patient's nose due to the little bone at the top, the cribriform plate, and the other side is the meninges to the brain. Many staff enjoyed their new status and remained quiet. Many staff did not. Many nurses and doctors contacted me because I had done a radio show stating the anomalies, and this show had gone viral. They told me that the hospitals were empty, and they sent photographs and videos, and yet the media was telling us that the hospitals were full. Many journalists, street journalists, entered the hospitals and showed the public that they were indeed empty. Okay, so μας είχαν πει τα εξής. Μας είχαν πει ότι ο ιός, ότι υπήρχε ένας ιός, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει απομονωθεί ποτέ από άνθρωπο, σύμφωνα με την ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησης. Μας είχαν πει ότι επηρέαζε πάρα πολύ τους ηλικιωμένους. Μας είχαν πει ότι πέθαναν πάρα πολύ ηλικιωμένοι από τον ιό. Μας είχαν πει ότι εμείς ήμασταν υπέτειοι επειδή μεταφέραμε ασυμπτωματικά έναν ιό. Μας έλεγαν να φοράμε μάσκες. Μας έλεγαν να μείνουμε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας
όπου έπειτα μας άφησαν ελεύθερους μόνο και μόνο για να μας ξαναβάλουν μέσα. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συνέβαινε είναι ότι 90.000 ηλικιωμένοι κατά την έναρξη της πανδημίας στην Αγγλία τους πήρανε από τα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν και τους χώσανε ουσιαστικά σε οίκους ευγυρίας, όπου το 93% αυτών των οίκων ευγυρίας στην Αγγλία ανήκει μόνο σε 2 πολύ μεγάλες εταιρείες. Βλέπαμε λοιπόν πάρα πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι είχαν κίνητρο να δίνουν στους ασθενείς αυτούς και στους ηλικιωμένους μηδαζολάμι, το οποίο είναι μια βενζοδιαζεπίνη, καθώς και όπιοειδές, και μάλιστα είχαν εντολή από τον Υπουργό Υγείας να δίνουν μηδαζολάμι σε 9,9, είχε ζητηθεί 9,9 εκατομμύρια μιλιγκράμμ μηδαζολάμις, η οποία όμως εν τέλει χρησιμοποιήθηκε σε δόσεις 5 με 7 φορές υψηλότερη από ό,τι έπρεπε και οδηγούσε στο θάνατο αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, είδαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων να συμμορφώνεται στα μέτρα αυτά, επειδή η κυβέρνηση χρησιμοποίησε μία βασανιστική μέθοδο που χρησιμοποίησε ο ερυθρός στρατός, ο κόκκινος στρατός, που λέγεται τα 3 Ds, τα 3 δέλτα ουσιαστικά. Disability, Dependence και Dread, δηλαδή εξάρτηση, φόβος και disability, δηλαδή όταν κάποιος δεν μπορεί να κινηθεί. Επομένως αυτό φόβησε πάρα πολύ κόσμο και φέρει η κυρία Shemirani ένα παράδειγμα ότι... Όταν δεν μπορεί να κινηθεί εννοώντας εγκλισμό. Kate, when you mean by the 3 Ds, disability, how would you define that? They're making everyone wear a mask and telling them that they are carrying a deadly virus and that they don't know that they've got it. So everybody then believed that they were diseased. Θεωρούσε ο κόσμος ότι ήταν άρρωστος. Μάλιστα, κατάλαβα. Διότι κυκλοφορούσε συνεχώς με τη μάσκα. Ναι. And they kept testing them. They kept testing them. They were making people test constantly. I never did a test or wore a mask, incidentally. Ναι. Ήταν ουσιαστικά... Κατά φαντασία ασθενής. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τελειώσατε κύριε Χριστίδη? Έχει ακόμα να νομίζω. Όχι. Συγγνώμη. Πάρα πολλοί νοσηλευτές και νοσηλεύτριες τους είχε πει η κυβέρνηση και ο κόσμος ότι ήταν ήρωες. Τους δόθηκαν προνόμια, τους δόθηκαν δωρεάν υπηρεσίες όπως food pass. Μπορούσαν να πάρουν προτεραιότητα σε πάρα πολλά πράγματα. Άκου πώς εξαγοράσαν την υγεία. Και επίσης όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνανε και τα μωρά από τις μητέρες στο νοσοκομείο όταν γεννούσανε. Δεν επέτρεπαν τα μωρά να έρθουν σε επαφή με τις μητέρες στο όνομα του κορονοϊού. Κάνανε δειγματοληψία παντού άστοχα. Και η κυρία Shemirani λέει, εμείς όταν εγώ εξασκούσα την νοσηλευτική, ποτέ δεν μας επέτρεπαν να χώνουμε αντικείμενα και στηλεούς στις μύτες άλλων ανθρώπων, γιατί υπήρχε κίνδυνος να τραυματίσουμε μια δομή στην μύτη μέχρι και να τραυματίσουμε κάποιο σημείο στις μήνυγκες.
πάρα πολλοί γιατροί και νοσηλευτές που δούλευαν στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία της Αγγλίας επικοινώνησαν μαζί μου όταν ξεκίνησε η πανδημία, διότι είχα κάνει μία εκπομπή διαδικτυακή, η οποία έγινε πάρα πολύ διάσημη και με ενημέρωναν, σε αντίθεση με αυτά που έλεγε η κυβέρνηση, ότι τα νοσοκομεία ήταν άδεια και έρχονταν σε αντίθεση με αυτά που έδειχναν οι δημοσιογράφοι όταν έμπαιναν μέσα στα νοσοκομεία και έδειχναν ψευδείς εικόνες. Όχι μόνο στα νοσοκομεία, και απ' έξω με κάτι σακούλες υποτίθεται πτώματα, τα οποία τα σήκωναν με το ένα χέρι και τα πέταγαν. Ήταν όλα αυτά σκηνοθεσίες για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Τώρα οι υγειονομικοί κάνουν απεργίες στην Αγγλία, κυρία Σεμιράνη. Τώρα κατάλαβαν ότι η κυβέρνηση τους κοροϊδεύσε. Τώρα κατάλαβαν ότι η κυβέρνηση ήταν εναντίον τους. Και τι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν τώρα πια, μετά από μια περίοδο που εξαπατήθηκαν? Kate, we're seeing that all over the United Kingdom, the healthcare workers are going on massive strikes. And we'd like to ask you, what has occurred? Have they suddenly realized that the government is not on their side? I mean, what are they expecting to earn from all these strikes? First of all, they're being misled by their unions because the money that the nurses were asking for is not there. So to ask for that amount of money was foolish. They don't understand the basics of economics. And actually, our healthcare system, if we look at our government, it's all Indians in our government at the moment. And we didn't even vote in Rishi Sunak. We also have in the UK what's called the Anglo-Indian Alliance. And 50% of the global drugs on the market are owned by India. And we now have trade coming in from India, all the pharmaceutical drugs, even though 75% of the factories in India do not meet World Health Organization standards. Okay, so let me translate this little part, Kate, and you will continue. Πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τις κινητοποιήσεις στην Αγγλία έχουν παραπλανηθεί από τα σωματεία τους, τα οποία σωματεία δεν καταλαβαίνουν τίποτα από οικονομικά, δεν ξέρουν πώς ρέει το χρήμα, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις κινητοποιήσεις ότι τα χρήματα τα οποία διεκδικούν δεν υπάρχουν, και παρατηρούμε ότι πάρα πολλοί στην κυβέρνησή μας είναι Ινδοί. Εμείς δεν ψηφίσαμε τον Ρίτσι Σουνάκ, δεν τον ψηφίσαμε. Επίσης υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται Anglo-Indian Alliance, συμμαχία των Αγγλοϊνδών, και το 50% των φαρμακευτικών προϊόντων ανήκουν σε Ινδικές εταιρείες, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι το 75% των εργοστασίων στην Ινδία. Kate, could you repeat the 75% of factories in India? What did you say about that? 75% of the drug factories in India do not meet World Health Organization standards, and yet India has stated that within the next few years they will double their global market, which currently stands at 50%, which means they're going to own 100% of the global market. Okay, λοιπόν, άρα το 75% των φαρμακευτικών συσκευασμάτων, των εργαστηρίων, των εργοστασίων που παράγουν τα φάρμακα στην Ινδία δεν πληρούν τα κριτήρια, τα standards για να λειτουργούν, και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι στα επόμενα χρόνια που έρχονται θα διπλασιαστεί η δύναμη αυτών των εταιριών, όπου θα τους ανήκουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. So where does this tie together with the nurses and the NHS? Well, the nurses are standing outside hospitals on picket lines, blowing whistles and getting cars to toot their horns when behind them are patients who are sick in the hospital,
who are dying, babies who have been born, premature babies, people who are recovering. Nursing is a vocation. They should not be striking. And they don't understand what is actually going on in the NHS. Now, a slight caveat here. We have Lord Baron Gadier, who stands as court over the Bank of England. And he is a director of Accord Healthcare Limited, which supplied the midazolam to another company, Supply Chain Coordination Limited, which the sole owner is Matt Hancock, who was our health secretary, who supplied 53% of the drugs to the NHS. So do you see? We have lots of Indians now taking over a lot of what is an industry. Now, the nurses don't also realize that we are now entering into algorithmic medicine, and the mandate states that many nursing roles will be taken over by AI. We also had population triage as a story ran by one of our main newspapers, and the editor was summoned into Downing Street to speak to Boris Johnson. And what that showed was that each person living in the United Kingdom, their healthcare and what they would receive will be judged on their worth. How much tax do they pay? How much national insurance do they pay? How many comorbidities do they have? How many years work life do they have? It is about how much they are worth to the system, which will determine what care that they receive, not their condition. Okay. Λοιπόν, πώς δένει τώρα όλο αυτό με τους νοσηλευτές? Όσο κάνουν τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες και τις απεργίες, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι είναι άρρωστοι στα νοσοκομεία, πεθαίνουν, μωρά τα οποία αναρρώνουν. Βλέπετε, η νοσηλευτική είναι ένα λειτουργήμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να απεργήσουν και κατά βάθος αυτοί οι άνθρωποι δεν κατανοούν το ρόλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του NIH στην Αγγλία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Lord Baron Gadier είναι ένας άνθρωπος, είναι director, είναι διευθυντής ενός δικαστηρίου και ο οποίος προμήθευε μηδαζολάμι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας και προώθησε το 53% των φαρμάκων γενικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Βλέπετε, έχουμε πάρα πολλούς Ινδούς οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις, υψηλές θέσεις στην κυβέρνηση της Αγγλίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή αλγοριθμικής γιατρικής, όπου οι ασθενείς δεν θα λαμβάνουν θεραπεία με βάση το τι ασθένεια έχουν, αλλά με βάση το πόσους φόρους πληρώνουν, πόσο αξία έχουν οι ίδιοι, τι ασφάλεια έχουν, τι συνοσηρότητα έχουν, ουσιαστικά πόσο αξίζουν αυτοί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γενικότερα στο εθνικό σύστημα. Ναι. Και νομίζω ότι, Νίκο, ότι ένα παράδειγμα για αυτό που ζούμε τώρα είναι και τα λεγόμενα γενώσιμα. Έτσι ακριβώς. Αν μπορείς να τη ρωτήσεις για τα γενώσιμα, ποια είναι η χρήση του στην Αγγλία, και αν ουσιαστικά είναι αυτή η απαρχή εκείνου που τόνισε, ότι θα μας χορηγούν με βάση το πόσο αξίζουμε. Γιατί τα γενώσιμα για πάρα πολλούς είναι τα λεγόμενα φάρμακα των φτωχών. Ναι. Αυτό.
Πείτε μου λίγο τα γενώσιμα τι είναι. Να μου εξηγήσετε λίγο. Να μου πείτε τι είναι τα γενώσιμα. Τα γενώσιμα είναι εναλλακτικά φάρμακα. Πώς υπάρχουν φάρμακα που είναι τα κύρια και υπάρχουν και εναλλακτικά. Έτσι. Για παράδειγμα, το σεροτύπ. Νομίζω που έχω ακουστά. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις σεροτύπ που είναι πιο οικονομικές. Έτσι. Και τα γενώσιμα προέρχονται από χώρες όπως Ινδία, Πακιστάν, Αίγυπτος. Και επίσης αφού και εφόσον έχει κλειδώσει, να το πούμε έτσι απλά, η συνταγή, είναι υποδιέστερο του γνήσιου. Υποδιέστερο του γνήσιου, προφανώς και πιθανόν λείπει και ένα συστατικό από το γνήσιο, ας πούμε. Ναι, είναι δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν είναι τα γνήσια. Ακριβώς. Παράγει εταιρεία, αλλά είναι από μια άλλη εταιρεία. Από μια άλλη εταιρεία με βάση το φάρμακο της εταιρείας τις οποίες αντιγραφεί με λίγα λόγια είναι. Ωραία, ωραία. Και αυτά, η ερώτηση ποια είναι, αν αυτά ουσιαστικά είναι ο προάγγελος, αν δείχνουν αυτό που είπε, ότι να μην μπορεί κάποιος να αγοράσει τα αυθεντικά φάρμακα, ξεκινάει ο διαχωρισμός μεταξύ του παίρνεις το φάρμακο που έχεις να πληρώσεις. Δηλαδή, όσο αξίζεις αυτό παίρνεις. Όσο αξίζεις αυτό παίρνεις. Και όχι όσο θα έπρεπε σαν άνθρωπος. Και σαν ασθενής. Okay. So, Kate, in Greece, we have sort of the drugs that are produced by the pharmaceutical company. And for the people, sometimes, for instance, who cannot not purchase per se, but acquire these drugs, they end up taking like from a different brand, not exactly the same drug, but more or less like a different version of it, let's say. I don't know if you have the same thing going on in the United Kingdom, but is this sort of like the, let's say, the proemium, like the beginning of what is starting to occur, as you said, the inception of algorithmic medicine? I think what's happening here is that we have the NHS, the National Health Service, which I like to call the National Harm Service. And then we have private medicine, which you have to pay again for. And if you pay for your medicine, you get a very different treatment to what you get if you go in the NHS. Now that's not emergency care, that's care that you get. When you're talking about in your country having a different medicine, as I've just said, 50% of the drugs on the global market come from India. And 75% of those factories do not meet World Health Organization standards. What does that mean? There is almost a third of the paracetamol that is on the world market now is contaminated. And it has already killed many children. And yet that drug is still on our shelves. So whether it's Greece, or whether it's the UK, or whether it's France or Germany or Holland or America, we are all getting the same drugs. And these are all on the market. So in the UK, the patients that had symptoms that they referred to as COVID-19 are being given and were given remdesivir. 53% of those given remdesivir in the Ebola trials died. Remdesivir... And they keep giving it. They keep giving it. Yes. Remdesivir has a carrier. That carrier accumulates in the kidneys. Although it is just transient, if your patient is elderly or on other drugs, or their kidneys are not functioning properly, which is most elderly, then you come in with another drug like morphine and midazolam or any opioid or benzodiazepine, you could overdose that patient very quickly because those drugs are not clearing from the kidneys.
Now, there was a drug which was used in SARS-CoV-1, budesonide, which was much, much cheaper. And when it was used with corticosteroids, over 80% of those patients recovered. I believe it was actually over 90. Even though they were in intensive care, they recovered. And yet, they are using a drug which cost thousands, when the other drug cost £30-ish for a course. They are using this very expensive drug, which is killing patients. Now, doctors and nurses are the stopgap. They are the stopgap. Morphine, midazolam, and hyoscine had no market authorization to be given together, and all nurses and doctors were to use treatments that had worked in the past if they were available. This was ignored. Therefore, the government issuing these guidelines will not stand trial. This will fall onto the doctors and nurses who will not be able to say, I was just doing my job, I had a mortgage to pay, I had a family to feed. Because the last time in history that happened, there were 900 pages at the medical trials and 8 tons of evidence at Nuremberg. Many doctors and nurses went to prison. Many doctors and nurses went to prison for life, and many doctors and nurses were hanged for giving experimental vaccines, for removing all essential food, water, and medication. And this is what we are seeing now in all of Europe and in the UK and in America. Λοιπόν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το NIH, όπως το αποκαλεί η ίδια Εθνικό Σύστημα Βλάβης ή Ζημίας, είναι το ένα κομμάτι παροχής υγείας στον πληθυσμό, το άλλο είναι το ιδιωτικό σύστημα υγείας, για το οποίο πληρώνεις αλλά παίρνεις λαμβάνεις διαφορετική θεραπεία. Όπως ανέφερα, το 50% των φαρμάκων παγκοσμίως προέρχεται από την Ινδία και το 75% των εργοστασίων στην Ινδία που παράγει τα φάρμακα δεν πληρεί κριτήρια για να λειτουργούν. Αναφέρει επίσης η κυρία Shemirani ότι το 1/3 της παρακεταμόλης είναι μολυσμένη και έχει σκοτώσει πάρα πολλά παιδιά και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται. Επομένως, τι θέλω να πω? Είτε μένετε στην Ελλάδα, είτε μένετε στην Αγγλία, είτε μένετε στις κάτω χώρες, δεν έχει σημασία, γιατί όλοι μας παγκοσμίως παίρνουμε τα ίδια φάρμακα. Στην Αγγλία, οι ασθενείς οι οποίοι είχαν υποτίθεται κορονοϊό, τους έδιδαν ρεμδεσιβίρι, και όμως το 53% των ανθρώπων που συμμετείχανε στις κλινικές μελέτες για τον έμπολα και τους χορηγήθηκε ρεμδεσιβίρι, πέθανε το 53%. Η ρεμδεσιβίρι έχει έναν φορέα, ο οποίος αποθηκεύεται στους νεφρούς. Αυτό δεν είναι μόνιμο, είναι προσωρινό παρόλα αυτά. Όμως, αν αυτό το φάρμακο δοθεί σε ηλικιωμένους, όπως και δόθηκε, οι οποίοι έχουν μειωμένη νεφρική λειτουργία και παίρνουν άλλα φάρμακα, τότε σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να μειωθεί η δόση αυτή. Και αν δεν μειωθεί η δόση αυτή και δοθεί μορφίνη μαζί και μιδαζολάμι, τότε μπορούν να καταλήξουν αυτοί οι άνθρωποι. Πριν πολλά χρόνια, όταν υπήρχε ο SARS-CoV-1, δίνανε ένα άλλο φάρμακο,
το Vedezinaide, το οποίο μαζί με κορτικοστεροειδή είχε αποτέλεσμα 80% βελτίωση της υγείας σε ασθενείς μέσα στην εντατική. 80% βελτιώθηκαν από αυτή τη θεραπεία μέσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και παρόλα αυτά, και ότι είναι πολύ πιο φθηνό αυτό το φάρμακο από τη Remdesivir, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα και αυτά τα πρωτόκολλα. Τώρα, οι γιατροί και οι νοσηλευτές πρέπει να το σταματήσουν αυτό, γιατί αυτά τα φάρμακα τα οποία χορηγούν, η Remdesivir, η μορφίνη κτλ, δεν έχει δοθεί άδεια κυκλοφορίας από την αγορά ουσιαστικά να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό για αυτό το σκοπό. Εν τέλει, η κυβέρνηση της Αγγλίας δεν θα σταθεί υπόλογη. Πέφτει πάνω στο χέρι των γιατρών και των νοσηλευτών να αντιδράσουν και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η απάντηση ότι εγώ έκανα απλώς τη δουλειά μου ή είχα οικογένεια να στηρίξω, γιατί την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο υπήρχαν 900 σελίδες και 8 τόνοι αποδείξεων στην Ιρεμβέργη, όπου στην Ιρεμβέργη γιατροί και νοσηλευτές καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης και κάποιοι κρεμάστηκαν. Μάλιστα. Ακούγοντας αυτή την τοποθέτηση, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Shemirani για κάτι πολύ σημαντικό και προσωπικό. Κάποιοι αντέδρασαν στο άκουσμα ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν με τη φωνή και με τη στάση τους έναντι στο πρωτόκολλο αυτού του θανάτου. Τι έχει βιώσει η ίδια από αυτές τις αντιδράσεις? So, Kate, a lot of people did not comply. A lot of doctors, a lot of nurses, right? Because they contacted you. And they reacted to all this mayhem that was caused, and they didn't abide by the protocols, right? So, what were your experiences on that? Could you tell us briefly, like, how did you experience all this? Well, what happened? And the second question, yes, ναι. Ακουγότανε, γραφότανε από κάποια site ότι κάποιοι άνθρωποι που μίλησαν, αφού μας πει τη δικιά της ιστορία, ότι κάποιοι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο που αντιδρούσαν, κάποιοι από αυτούς εξαφανίστηκαν ή πεθάναν ξαφνικά. Αν έχει κάποιες πληροφορίες γι' αυτό, αν έχει να πει κάτι γι' αυτό, μετά την παράθεση της δικιάς ιστορίας. Okay, and the second question, which is short, there were a lot of healthcare workers, like prominent figures who stood out during this pandemic, who spoke out, and they suddenly, I don't know, they disappeared from the public domain, they vanished. I don't know, what's your take on that? Well, first of all, any doctors and nurses that spoke out, and there were very few, they were either suspended, many of them, or they left the register. Now, I can tell you what happened to me. I stood before the Nursing and Midwifery Council. I served them all with notice of genocide. Then I told them that it was forbidden for me to fund a terrorist organization under the Terrorism Act of 2006. So they took away my license, but I don't care. Only the title of registered is protected by Parliament. I'm a trained and qualified nurse, and I will always be so. Other doctors, Dr. Mohammed Adil, remains suspended from the GMC and is unable to work. He was a surgeon. Many nurses chose to leave the register and came to me, and I started the British Nursing Alliance, where we hope to retrain nurses in real nursing and nutrition. Now, what happened to those nurses like myself who spoke out? I had hundreds and hundreds of thousands of followers, and all of my social media was taken down within 1 hour, with the exception of Twitter, which was taken later. Then we had rallies in London
40,000, 50,000, 1 million. I emceed those rallies. I was chased down Whitehall by several hundred police officers. There's 3.2 million views of that video on YouTube. And I'm being chased, a woman in her 50s, wearing a pair of high shoes, by hundreds of police officers. Then they arrested us. I was arrested. I was held in a police station for 32 hours. They entered my home with my keys, with no warrant that was signed. They took my laptop. They printed stories of me all over the media and on the TV. My own son was taken and gave a story, none of which was true. You never see this happen to politicians where they take politicians' children. Excuse me, Mrs. Shemirani, about that, I was going to ask about that. Why did your own son did something like that? I love my son, and I forgave my son the day he was born. And now it's for God to forgive him and for him to forgive himself. I have 4 children. My son went to Eton, which is the same school which Boris Johnson went to and many other world leaders. Whatever the reason for my son giving that story, whether he had to give that story or whether he chose to give it, only he knows that. And those that approached him. He then went to work in banking. He went to London School of Economics, which is a Fabian university. Then he went to work for Goldman Sachs. I don't know. But what I do know, based on the books that I read over a decade ago, all of these institutions are linked. And possibly he had no choice. But he's my son. And he has been to my house since then. And I don't need to speak to him about it. He knows what he's done. So you talk right now. You have relationships. But you don't speak. But you don't. I have no problem with my son. He came here 1 year ago, and now he is in Hong Kong. But I speak to my other 3 children. They were very concerned also why he did it. I see. But I don't want this to break my children. My 4 children are very close. And for the government to do such a dirty tactic with the press, we haven't seen such things since Stalin's time. But then the stakes are very high. But they don't scare me. I see. Λοιπόν, πάρα πολλοί υγειονομικοί οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής, απολύθηκαν ή μόνοι τους έφυγαν από τους συλλόγους και τα σωματεία στα οποία ήταν εγγεγραμμένοι ή τους αντιπροσώπευαν. Εγώ με πήγανε στα δικαστήρια, όπου τους είπα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το οποίο κάνουν είναι μία γενοκτονία και εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να χρηματοδοτώ και να στηρίξω μία τρομοκρατική οργάνωση. Μου πήρανε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι και πάντα θα είμαι νοσηλεύτρια. Άνθρωποι όπως ο Μοχάμεντ Αντίλ, γιατρός χειρουργός, είναι ακόμα σε καθεστώς αναστολής. Πάρα πολλοί φύγανε από τους συλλόγους τους. Πολλοί από αυτούς που έφυγαν μαζί με μένα ιδρύσαμε το British Nursing Alliance, το οποίο στόχο έχει να εκπαιδεύσει εκ νέου νοσηλευτές με νέες μεθόδους θεραπείας και με διατροφή. Πάρα πολλοί χιλιάδες λοιπόν ήταν αυτοί που ξεσηκώθηκαν και συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις από 400.000 έως και 1 εκατομμύριο ανθρώπων. Εγώ συμμετείχα σε αυτές τις κινητοποιήσεις, με κυνήγησε η αστυνομία. Υπάρχει βίντεο το οποίο έχει μαζέψει 3,2 εκατομμύρια τηλεθεάσεις που μπορείτε να δείτε
όπου η αστυνομία με κυνηγάει στους δρόμους της Αγγλίας. Μου κατέβασαν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως, μέσα σε 1 ώρα, εκτός από το Twitter που μου το κατέβασαν λίγο αργότερα. Συνελήφθην, κρατήθηκα στο τμήμα για πάνω από 30 ώρες. Διέριξαν το σπίτι μου όσο ήμουνα στο κρατητήριο. Μου κλέψανε αντικείμενα, μου κλέψανε τον υπολογιστή. Και ο ίδιος μου ο γιος στράφηκε εναντίον μου. Έκανε πολύ άσχημες δηλώσεις για μένα. Εγώ έχω 4 γιους. Τους αγαπώ όλους πάρα πολύ. Τον έχω συγχωρέσει από τη στιγμή που γεννήθηκε τον γιο μου. Αλλά τώρα είναι η σειρά του Θεού να τον συγχωρέσει. Βλέπετε, ο γιος μου πήγε στο Eton, όπου σπούδασε και ο Boris Johnson και πολλοί άλλοι πολιτικοί. Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο λόγος, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτός καταλαβαίνει μόνο το λόγο για τον οποίο το έκανε αυτό. Ο γιος μου έχει δουλέψει στην Goldman Sachs, στο London School of Economics, στις μεγάλες τράπεζες, και σκέφτομαι μόνο ότι εκβιάστηκε από πολιτικούς για να πει αυτά τα οποία είπε για μένα δημόσια. Έκτοτε όμως έχει έρθει και στο σπίτι μου και είμαστε σε επαφή και τον αγαπώ πολύ. Είναι προσωπικό και αν θέλει να απαντήσει, τον ρώτησε ποτέ γιατί δήλωσε κάτι αρνητικό για τη μάνα του? Kate, we understand it's quite a personal question. If you don't want, you don't need to answer. But did you ever ask your son why he made these statements in public about you? I didn't, but I spoke to my other 3 children, and I was married for 17 years, and my marriage has ended. That was my choice, and it was very traumatic for my children. And our children become casualties of a war between 2 warring adults. And I believe that this had an impact on my son. But I know that God heals. And every day I pray, and I know that with time, my son will return, and he will have forgiveness in his heart, as I do. And I know that all things come right. And whatever his reasons, all of that will eventually come out. And I will not allow the government or the media to take my son away from me. And that is why I will never ever say anything about my son other than I love him dearly. And he's a beautiful, beautiful, gifted young man. Όχι, δεν τον ρώτησα ποτέ. Βλέπετε, εγώ ήμουν παντρεμένη 17 χρόνια. Έχει λήξει ο γάμος μας με ένα διαζύγιο και βλέπετε τα παιδιά μας γίνονται θύματα ενός πολέμου από 2 γονείς που μάχονται μεταξύ τους. Ξέρω ότι ο Θεός θεραπεύει τα πάντα. Εγώ προσεύχομαι καθημερινά. Θεωρώ ότι με τον χρόνο ο γιος μου θα καταλάβει, θα επιστρέψει σε μένα και θα δείξει συγχώρεση για αυτά που έχει κάνει. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα εν τέλει καταλήγουν στο δίκαιο. Αλλά ένα πράγμα που δεν θα επιτρέψω ποτέ είναι η κυβέρνηση και οι δημοσιογράφοι να πάρουν τον γιο μακριά από μένα που τον αγαπάω πάρα πολύ. Πάντως, εμείς στην Ελλάδα τέτοιες μάνες τις λέμε ηρωίδες. I don't know in England, but in Greece, mothers like yourself, we refer to them as heroines. Ah, that's very sweet. Thank you. Είδαμε, εντάξει, είναι περιστατικά που τα έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα αυτά. Με χαρά στην υπομονή της που λέμε, γιατί εδώ πέρα ολόκληρες οικογένειες διαλύθηκαν. Και για να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο, φιλίες, σχέσεις, οικογένειες διαλύθηκαν όταν μετά το αρχικό στάδιο
μπήκε και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πώς βλέπει η ίδια τα πράγματα σχετικά με τις παρενέργειες, επειδή τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης κάνουν ότι δεν βλέπουν, έτσι. Αν έχει ανθρώπους που γνωρίζει, που ξέρουν, που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν κάνει λάθος λαμβάνοντας αυτά τα σκευάσματα, αν πιστεύει πραγματικά, αν γίνεται κάποια κίνηση για να διηγηθούν οι άνθρωποι αυτοί, να γίνουν υπόλογοι στα εγκλήματα αυτά που κάνανε, και με βάση, νομίζω, κάποια αρχαία που μας έστειλες, προτείνει κάποιους τρόπους θεραπείας. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για κάποιον ο οποίος έχει εμβολιαστεί 2, 3, 4 φορές να αποδομήσει από το σώμα του την ακίδα, γιατί ουσιαστικά, από ό,τι έχω καταλάβει, το πρόβλημα είναι αυτό. Και αν συνεχίζονται ακόμα να εμβολιάζονται. Υπάρχουν ακόμα που εμβολιάζονται. So, Kate, are there still people in the United Kingdom who are being vaccinated? Are they still running to the vaccination centers, taking the jab? So let me just put all this. I forgot to mention one thing to you first. I have so many death threats in the last couple of years, and the police and the newspapers printed my address. And I even had 2 men come to my house when my daughter was here. Oh my God. So just to let you know, the stakes are very high. The stakes are very high. So as for the vaccine centres, what they're doing now, they're closing the vaccine centres. I myself took hundreds of people to a vaccine centre on the day that they were going to vaccinate 18-year-olds. And we managed to get it closed. I was on a microphone for 3 hours. Now they've stopped doing the vaccine centres and they've stopped calling the younger people, but they are vaccinating the babies. They are including this messenger RNA technology in the vaccines for the babies. But what is important here is that when we look through history, and we see times of austerity, we always see euthanasia. Always. And in England, we are seeing those in government, and even Jeremy Farrar, who has just been appointed with the World Health Organization, they all have links to University College London, which has links to eugenics. So whether they are vaccinating people with an experimental, untested, unlicensed, uninsured bioengineering, or whether they are not giving the elderly food, water, and essential medication, if they are critical frailty score 6 through 9, that might mean that they've had a stroke or they're blind, but they hold down a full-time job. They're removing their treatment when they enter the hospitals, and they're giving them end-of-life care, which should really be called ending a life. Euthanasia is illegal in the UK. Therefore, hastening a death is murder. So whether it's via the vaccine that they're giving the young people, or they're giving in the nursing homes, they are going into the nursing homes. These privately owned GPs are going into the nursing homes and they are injecting the elderly with the COVID booster, the flu shot, the pneumonia shot, and the shingles shot. For old people, altogether, for old people who already have dementia, they're already sick. And one relative came to me and told me that their father was dying in the last 2 days of his life, receiving end-of-life care and drugs, and the nurses entered his home and they injected him with a COVID booster, and he died the next day anyway.
Okay. Λοιπόν, απλώς να σας πω ότι έχω λάβει πάρα πολλές απειλές θανάτου και η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα σας πω το εξής. Τα εμβολιαστικά κέντρα στην Αγγλία έχουν κλείσει. Εγώ μάλιστα συμμετείχα στο κλείσιμο ενός εμβολιαστικού κέντρου, όταν αυτό το εμβολιαστικό κέντρο άνοιξε τις πύλες του για τα παιδιά μέχρι 18 ετών. Αυτό το εμβολιαστικό κέντρο έκλεισε. Τώρα έχουν σταματήσει γενικότερα να εμβολιάζουν ακόμα και τους νέους, αλλά αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να εμβολιάζουν παιδιά. Δηλαδή να ενσωματώνουν το mRNA του εμβολίου στο γενετικό υλικό των παιδιών. Στην ιστορία αυτό που έχουμε δει είναι ότι σε όλα τα αυταρχικά καθεστώτα εφαρμοζότανε η ευθανασία. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση της Αγγλίας όπως ο Jeremy Farrar, ο οποίος έχει σχέσεις με το University College του Λονδίνου, το οποίο αυτό το Ινστιτούτο έχει διασυνδέσεις ιστορικά με την ευγονική. Επομένως, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι είτε εμβολιάζουν ανθρώπους με το εμβόλιο, με το σκεύασμα του κορονοϊού, είτε δίνουν πρωτόκολλα θανάτου ουσιαστικά, είτε αφήνουν τους ανθρώπους στα νοσοκομεία αφυδατωμένους και χωρίς τροφή. Δεν έχει σημασία, γιατί αυτό είναι φόνος, αυτό είναι παράνομο να γίνεται και αυτό είναι ευγονική. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Είχα έναν συγγενή ο οποίος ήταν στο νοσοκομείο και του εφήρμοζαν παρηγορητική θεραπεία και 2 μέρες, 1 με 2 μέρες αφού του χορήγησαν το εμβόλιο του κορονοϊού. Σε διακόψω λίγο. Παρηγορητική θεραπεία είναι εκείνη η θεραπεία που ξέρουμε ότι ο άνθρωπος θα πεθάνει, έτσι απλά τον ανακοφίζουμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ωραία. Και 1 με 2 μέρες αφού χορηγήθηκε το εμβόλιο του κορονοϊού, αυτός ο άνθρωπος κατέληξε. Παντού τα ίδια. Και ίσως και χειρότερα. Και ίσως εκεί ήταν πιο κτηνόδη. So this person, he passed away how many days exactly after he received the COVID vaccine that you mentioned? He died the next day. The next day, την επόμενη μέρα απεβίωσε. The next day. But the point was, he was dying. He was in the last stages of life. And nurses, when a patient is dying naturally, they have a specific process that you recognize. This man was dying. He was receiving end-of-life care for an illness. And they entered his home and gave him a booster. So, a booster COVID shot. Actually, they tortured him. Yes, and also, it's because every single injection that the GP surgery gave out, they received payment for. And then 2 nurses came to me and they said to me, inside each vial was 2.5 COVID shots. But their doctor told them to get 4 shots out of each vial so that they could claim more money. So you see, this is a gangster's paradise. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος λάμβανε παρηγορητική θεραπεία στο σπίτι του μάλιστα, δεν ήταν σε νοσοκομείο, ήρθανε στο σπίτι του, του κάνανε το εμβόλιο του κορονοϊού και το επόμενο πρωί απεβίωσε.
ουσιαστικά κάθε ένεση, κάθε εμβόλιο που κάνανε οι γενικοί χειρουργοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι χειρουργοί του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, λαμβάνανε ένα χρηματικό ποσό. Μάλιστα 2 νοσηλεύτριες ήρθανε σε μένα και μου είπανε ότι, στην ένεση είχαν βάλει 2,5 δόσεις εμβολίου κορονοϊού και τους είχε πει ο γιατρός να δώσουν 4πλάσια δόσεις στον κάθε ασθενή. Θα ήθελα να κάνω και την ερώτηση αν βλέπετε τώρα, σήμερα, κόσμο που έχει παρενέργειες, αν το έχει μετανιώσει και γενικότερα ποια είναι η άποψή τους για την επιλογή τους να κάνουν αυτό το σκεύασμα και να το βάλουν μέσα στον οργανισμό τους. Kate, have you spoken with people who received the COVID jab and they sort of regretted what they did and they exhibited side effects? Have you spoken with these people? What are the stories that you're being told by them? I'm being told stories by not only patients, but relatives and also nurses and phlebotomists and doctors. So first of all, those that have received the shot, many of them are very sick. Many of them are having recurrences of cancer. Many of them are suffering from autoimmune disease. Many of them are losing their hair. Many of the girls are having menstrual cycles problems. I know that many people have died. Many people are exhibiting symptoms called postural orthostatic tachycardia syndrome, or POTS. Many of the phlebotomists are telling me that they are seeing recurrences of all cancers and autoimmune diseases are exploding. The nurses are getting sick. But one of the things that I find most disturbing is when the nurses in the private hospitals told me that doctors who are working in the National Health Service are seeing patients who appear to be damaged from these vaccines, and they are telling them they cannot do anything for them and to come and visit them privately. And one of those doctors was making £9,000 per day extra on top of his income by seeing these damaged by this injection. Now, I also know that many babies are dying. Many babies are being miscarried. The undertakers, they are telling me when they stand together at the crematorium, they are all talking about what they are seeing. They are seeing clots in the blood vessels and that they cannot get the embalming fluid into these patients, and they are pulling out rubbery white clots that are not usual clots. We know that we're seeing strokes, heart attacks, inflammation in the heart muscle in young people. Excuse me, my dog now wants in on the show. What we are seeing is the undertakers were telling me, one undertaker said that he would usually see a couple of 20 to 30-year-olds a year deaths. Now he is seeing that a month. And the bigger undertakers are seeing in 1 week what they would see in 1 year of young people. When I worked in the emergency room for 5 years, I never saw not one adult death syndrome. I saw infant death syndrome, but not adult death. Every day in the media,
we are told of such adult deaths. It's just suddenly. In fact, today, there was a story that said exercising more than 7 hours a week could kill you. Λοιπόν, λαμβάνω ιστορίες όχι μόνο από συγγενείς, αλλά από συναδέλφους και πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι βαρύτατα άρρωστοι. Υπάρχουν πολλά περιστατικά καρκίνου και κακοηθειών. Υπάρχει μια έξαρση αυτοάνωσων νόσων. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού, οι οποίοι χάνουν τα μαλλιά τους. Πολλά κορίτσια τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα με την εμινόρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο σύμπτωμα ορθοστατικής υπότασης. Μου είπανε πολλές νοσηλεύτριες στον ιδιωτικό τομέα ότι υπάρχουν γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας οι οποίοι βλέπουν εμβολιασμένους ανθρώπους, ασθενείς, οι οποίοι έχουν πάθει μεγάλη βλάβη από το εμβόλιο και τους λένε δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω και να σε βοηθήσω, έλα στο ιδιωτικό μου γιατρείο να σε βοηθήσω. Και ένας γιατρός μάλιστα έβγαζε 9.000 pounds, British pounds, σε μία μέρα από τέτοιους ανθρώπους που τους έβλεπε στο ιδιωτικό του γιατρείο. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλά μωρά που πεθαίνουν, πάρα πολλές εκτρώσεις που συμβαίνουν. Αποβολές. Βλέπουμε επίσης στις νεκροτομές θρόμβους στα αιμοφοραγγεία, τα οποία είναι ελαστικοί αυτοί οι θρόμβοι και δεν έχουν την ίδια δομή με τους θρόμβους που παρατηρούσαμε παλαιότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά εγκεφαλικών, καρδιακής προσβολής, μυοκαρδίτιδος σε νέους ανθρώπους. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους μεταξύ των ηλικιών 20 και 30 να πεθαίνουν κάθε μήνα, που αυτό εμείς το βλέπαμε σε βάθος χρόνου 1 έτους. Τώρα τέτοιους θανάτους, τον ίδιο αριθμό θανάτων μπορούμε να τον δούμε όχι μέσα σε ένα διάστημα 1 χρόνου, αλλά πλέον στο διάστημα και 1 εβδομάδος. Εγώ στα επίγοντα δούλεψα 5 χρόνια και ποτέ στη ζωή μου δεν είδα ξαφνικό sudden adult death syndrome, δηλαδή ξαφνικό θανατικό σύνδρομο ενηλίκων. Και τι βλέπουμε σήμερα? Κάθε μέρα να ανακοινώνεται ότι κάποιος άνθρωπος πέθανε από αυτό το αίτιο. Επομένως, δεν είναι η φθηνή δικαιολογία της ιατρικής κοινότητας γενικότερα ανά τα κράτη ότι ξαφνικούς θανάτους είχαμε κάθε μέρα και πάντα. Γιατί ξαφνικούς μπορεί να είχαμε. Τον αριθμό των ξαφνικών που έχουμε δεν είχαμε ποτέ. So the question is, we've always had sudden deaths in general in the population. We always had people dying suddenly with no identifiable cause. But the issue is, we never had these numbers as we do today, right? Absolutely. I don't recall any in the biggest emergency room in 5 years. I personally didn't recall any. But now we're seeing it every day in the news in the United Kingdom. This is not normal. And these are the ones that are making the news. There'll be many, many more that don't make the news. And what about the elderly who are there injecting? They'll have a heart attack, a stroke, and they'll just say it's because they're old. Το παράξενο είναι ότι, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν ακόμα και τώρα ότι υπάρχει κάποιο θέμα με τα εμβόλια. Το ερώτημα είναι, δεν είναι τα εμβόλια.
Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Για ποιο λόγο δεν κάνουν μια παγκόσμια... Τι είναι το κάτι άλλο λοιπόν? Να βρουν τι είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι ακριβώς ποτέ μέσα στα 5 αυτά χρόνια που δούλευα στα επίγοντα δεν είχα παρατηρήσει αυτόν τον αριθμό ξαφνικών θανάτων. Σήμερα τους βλέπουμε κάθε μέρα και να ξέρετε ότι είναι πολύ περισσότεροι και θα είναι πολύ περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν φτάνουν ποτέ στις ειδήσεις. Kate, would like to ask you the following. Let's say that, okay, it's not the vaccines. Let's presume that, you know, the government admits that we're seeing all these sudden deaths, okay, all these adverse events, etc. And, okay, aren't they supposed to wonder that, okay, it might not be the vaccine that's causing them? Shouldn't we investigate all of this, right? Shouldn't we address the cause and try to find out what is causing this excess number of sudden deaths? Well, that would be accepting that the government are our mummy and daddy and that they love us and care for us. They do not. Shouldn't we, as citizens, should we not be questioning this, and all of us be standing up for our brothers and sisters? But what's happening is people have cognitive dissonance, and we have football, and we have celebrities, and we have other foolish distractions on the television, and the royals, and what they're getting up to keep everyone looking to the left while the government implements their next tactic on the right. We shouldn't leave it to the government to investigate. We owe it to one another to absolutely adhere to the sanctity of life and take care of our elderly, take care of our vulnerable, take care of our children, our unborn. But what we have is a nation who look to their government to govern them. The government do not control us. They work for us. We are in charge, not the government. And the people should stop looking on them as the savior when they are indeed the captors. And unfortunately, they appear to be the assassinators. Λοιπόν, το να κάνουμε κάτι τέτοιο σημαίνει να αποδεχθούμε ότι η κυβέρνηση είναι η μαμάκα και ο μπαμπάκας μας. Εμείς ως πολίτες, ως υπεύθυνοι πολίτες, έχουμε το χρέος να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αναρωτηθούμε. Βλέπετε, υπάρχει στην κοινωνία μια γνωσιακή ασυμφωνία. Αυτό που κάνει το καθεστώς είναι, βλέπετε, να μας αποπροσανατολίζει με celebrities, με διάσημους ανθρώπους, με ποδόσφαιρο, με διάφορα άλλα πράγματα, τη στιγμή που όσο μας αποπροσανατολίζει, αυτοί προχωρούν με τα δικά τους σχέδια. Όχι, θεωρώ ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την κυβέρνηση να ασχοληθεί με το θέμα και να περιμένουμε από αυτούς να το ερευνήσουν. Πρέπει οι ίδιοι να ερευνήσουμε πού οφείλονται όλοι αυτοί οι ξαφνικοί θάνατοι και να μην κοιτάζουμε καθόλου για σωτήρες. Do you believe that if the Labour Party is gonna win, the Liberals are gonna do things worse, or they are all the same? I believe that politics is Hollywood for ugly people. That's what I believe. Okay. I believe they're both wings of the same bird. And you cannot fix what is inherently corrupt and always was. You have people in Parliament, in the Lords, that are just there because of peerage. They're not there for any other reason. And this has always been so. If we go back to, I believe, 1699, when we had Sir Isaac Newton was made Warden of the Mint. He was put in charge of finding
who all of the people that were making the fake coins so that our coins in the UK everybody would want for trade. And the first thing he did was got infiltrators to go in and execute all the counterfeiters. Now, if you go straight down the lineage, you find Leonard Huxley, who said that we were either Gnostic or agnostic. Then you come down and you find his grandson, Aldous Huxley, who wrote the book, Brave New World. He was also on the Committee of 300. He also lectured at Eton, where he lectured the gentleman who used a pseudonym George Orwell, who wrote 1984 as a 2 fingers up to the establishment. Now, Brave New World was hailed, I believe it was 1938 or something like that when it was written. It was hailed as a great science fiction novel. It was not. It was a blueprint for modern society. All of these people are connected, all of them, all the way down in lineage. We know the script. It never changes. So whether this government gets in, Labour or Tory, it makes no difference. They're all just wings of the same bird. But right now, we have something much, much more sinister. We have the Anglo-Indian Alliance, the Friends of the Conservative Party. The very rich Indians are all in the UK. They are beginning to take over the NHS. They're taking over the drugs market globally. A lot of those drugs, some of the things that are used to make it, they come from China. We are adopting the same social credit score system as China. We see the same caste system that worked perfectly in India, yes. Coming into the UK, where we now have 15-minute cities where people will not be able to travel outside of 15 minutes of where they live. This is Agenda 30. We've already seen Agenda 21. Let me interrupt you. Most of the world... Μπορώ να μεταφράσω πρώτα. Ναι, συγγνώμη. Okay. Λοιπόν, θεωρώ ότι η πολιτική είναι ένα Hollywood για άσχημους ανθρώπους. Βλέπετε, η πολιτική είναι 2 φτερά του ιδίου πτηνού, του ίδιου πουλιού. Και δεν μπορείς να διορθώσεις ένα σύστημα το οποίο από μέσα του, από την ουσία του, είναι διεφθαρμένο. Βλέπετε στη Βουλή μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μόνο διασυνδέσεις μεταξύ τους. Το 1699, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ο Sir Isaac Newton είχε πάρει τη θέση του υπευθύνου του νομισματοκοπείου. Η δουλειά του ήταν λοιπόν να βρει και να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι στην Αγγλία έφτιαχναν ψεύτικα νομίσματα, έτσι ώστε όλοι μετά να θελήσουν να πάρουν τα νομίσματα που έφτιαχνε το νομισματοκοπείο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διασυνδέσεις μεταξύ τους συνεχώς. Βλέπετε ο Huxley, ο Aldous Huxley, που ήταν εγγονός του Huxley, ο οποίος μίλησε περί γνωστισμού και αγνωστικισμού, ανήκε στην Επιτροπή των 300, φοιτησε στο Eton, όπου φοιτησε και ο George Orwell. Βλέπετε το βιβλίο Brave New World που έγραψε ο Aldous Huxley το 1938, αν δεν κάνω λάθος, λέει η κυρία Shemirani, θεωρήθηκε ως πολύ μεγάλο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, τη στιγμή που δεν ήταν. Ήταν μια κυανοτυπία για το μέλλον, για αυτό που ερχότανε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν συνδέονται. Είναι ένα σενάριο το οποίο δεν αλλάζει ποτέ, δεν κάνει καμία αλλαγή αυτό, δεν αλλάζει καθόλου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη απειλή που έρχεται, είναι το Anglo-Indian Alliance, δηλαδή η Αγγλο-Ινδική Συμμαχία, η οποία έχει καταλάβει το εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας και σκοπεύει να εγκαθιδρύσει το ίδιο σύστημα κάστας που υπάρχει, καστών που υπάρχει στην Ινδία, αλλά και το ίδιο σύστημα social credit, δηλαδή κοινωνικής
αξιολόγησης που υπάρχει στην Κίνα. Μάλιστα. Σιγά σιγά να φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Απλά θα ήθελα μία ερώτηση να κάνω ακόμα. Να κάνω μια πολύ μικρή. Ναι. Βλέπω ότι μιλάει πάρα πολύ για την Ινδία. Έτσι. Πολλοί θεωρούν την Κίνα ως το νέο μεγάλο μπαμπούλα. Εκείνη εκτιμά ότι η Ινδία είναι εκείνος ο γίγαντας που ξυπνά σιγά σιγά και θα πρέπει όλοι να φοβόμαστε, ή θα υπάρξει μια συνεργασία για να οδηγήσει σε αυτό το σύστημα κάστας με κοινωνική πίστοση που ουσιαστικά θα οδηγήσει τον κόσμο στη σκλαβιά? Kate, you seem to mention India quite a lot. From our behalf, we're seeing China emerging as a very, let's say, like a menacing giant, okay? So the thing is there going to be sort of like a cooperation between India and China to bring about this caste system and this social credit system? Or is it going to be India by herself or China by herself? What do you think? I think based on what we're seeing, India is going to be a superpower. Now, I know that India is giving visas to come into the UK, but they appear to be to the Hindu RS. And if we look at who they are, this is where you find the origins of the swastika, the sticker that we see as the Nazi sticker. And this is very concerning. And the fact that we have Indians in power here, and as I've already mentioned, 50% of the global drugs market belongs to India, and they intend to double it in the next few years. So what we're seeing in India is a lot of the chemicals used for those drugs come from China. So there must be some collaboration. And also what we're seeing in India is the water is being poisoned, the food is being poisoned, the people are being poisoned, and they don't care because this is about power and money. And this is what we're seeing now. We have a prime minister that no one elected in, and how he got into politics. We have a home secretary. We have the mayor of London. I was told on good authority, but this is just what I was told very privately, that those aforementioned have a meeting every month at the Indian High Commission to discuss our government. Why? Why? So what we're seeing now is there is either a collaboration of these powers or there is going to be a leading power. But one thing for absolute certain is so many things are being thrown at the public now that many are in a state of chaos and anxiety because they don't understand what is happening. And then there are those who just believe what comes out of the idiot's lantern, the TV, and what comes out of the newspapers. And what we're seeing in society is a very large divide. It's very interesting. There was a study done, I believe it was by the CIA, and they said in times like what we're experiencing now, 2% of the population would be active all the time. That would be ourselves, myself, you guys. 6 to 8% would be active 1 or 2 times. And 90% will do nothing, even when faced with death. Λοιπόν, βλέπετε η Ινδία είναι μια υπερδύναμη και δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι η σφάστικα είναι ένα σύμβολο, αναφέρει η κυρία Shemirani, ότι
προέρχεται και βρίσκεται στην Ινδία. Έχουμε πάρα πολλούς Ινδούς αυτή τη στιγμή σε θέσεις ισχύως στην κυβέρνηση. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι πάρα πολλά χημικά προέρχονται από την Κίνα και αυτό μας βάζει σε σκέψη ότι ίσως μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών κρατών, διότι στην Κίνα παράγονται πάρα πολλά χημικά, είναι στην Ινδία όπου δηλητηριάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσω της τροφής και του ύδατος οι άνθρωποι εκεί στην Ινδία. Βλέπετε λοιπόν ο πρωθυπουργός του κράτους μας της Αγγλίας δεν είναι εκλεγμένος, είναι Ινδός, όπως και ο δήμαρχος της Ινδίας είναι ο δήμαρχος της Αγγλίας είναι Ινδός και ο γενικός γραμματέας της οικίας, the Home Secretary. Μου έχουν πει λοιπόν εμένα, λέει η κυρία Shemirani, ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι συνευρίσκονται στο Indian High Commission και συνεδριάζουν για θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Βλέπουμε λοιπόν ότι πολύ πιθανό όντως να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Κίνας ή πιθανό να εξέλθει ως μια υπερδύναμη μία από αυτές τις δύο χώρες. Ένα είναι σίγουρο 100%, ότι υπάρχει ένας καταιγισμός πληροφοριών που δίδεται στον γενικότερο πληθυσμό, που δημιουργεί ένα χάος στη συνείδηση των ανθρώπων και τον αποβλακώνει μέσω της τηλεοράσεως. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη διαίρεση, ένας πολύ μεγάλος διχασμός στον πληθυσμό. Υπάρχει μια μελέτη της CIA, αναφέρει η κυρία Shemirani, όπου έδειξε ότι σε καιρούς όπως αυτούς που ζούμε σήμερα, το 2% του πληθυσμού θα είναι πάντα σε εγρήγορση και πάντα ενεργό. Είμαστε εμείς. Ένα 6 με 8% θα είναι ενεργό μόνο 1 με 2 φορές και όχι παραπάνω. Και το υπόλοιπο 90% του πληθυσμού θα παραμείνει πάντα αδιάφορο και ανενεργό, ακόμα και όταν απειλείται η ίδια του η ζωή. Όπως λέω, σου λύνει η απορία τώρα. Όπως λέω, ναι, γιατί ασχολούμαστε με απ' έξω προς τα μέσα. Όχι, το 90% και το 90% για ποιο λόγο, όπως λέω εγώ, μοσχάρια. Ναι, έτσι το λέω εγώ και τελειώνει και το θέμα. Λοιπόν, τελικά, όλο αυτό, κυρία Shemirani, που γίνεται, είναι γιατί θέλουν την υποδούλωση γενικότερα στην ανθρωπότητα. Ή αν δεν θέλουν την υποδούλωση, τότε κατά τη γνώμη σας για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό? Εμβολιασμός, υποχρεωτικότητα, υποδούλωση, ψηφιοποίηση. Και πριν μας απαντήσετε, θα ήθελα να σας κάνω και γνωστό ότι υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα άνθρωποι που παλεύουν κατά της όλης αυτής κατάστασης. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά τον κύριο Αντωνιάδη, ο οποίος είναι ένας έγκριτος δικηγόρος και που παλεύει και έχει πάει πολλούς στα δικαστήρια με μηνύσεις και περιμένουν να αρχίσουν οι δίκες για τα πρωτόκολλα θανάτου. Υπάρχει κάποιος κύριος Πουλτουρτζίδης, ο οποίος είναι διατροφολόγος ο άνθρωπος και μίλησε από την αρχή για τα εμβόλια και χτυπιόταν κυριολεκτικά, και υπάρχει και κάποιος άλλος κύριος Παγιάτης, ο οποίος κατάφερε με μια ενέργεια καθόλου νόμιμη να κλείσει ένα εμβολιαστικό κέντρο. Kate, the final question is the following. All these mandates, this coercion of global proportion, the vaccines, the digitalization of the healthcare system, everything.
what was the purpose of all of this? Is it just the subjugation of mankind? What is their end goal, basically? And before you give us your answer, we'd like to tell you that here in Greece we have a number of extraordinary people who have given their own struggle to end this one world totalitarian socialist government that they're trying to bring about. And we're just going to name 3 names. Nikos Antoniadis is a lawyer who has been fighting against the end-of-life protocols that we're seeing here in Greece as well, similarly to what you're seeing in the United Kingdom. Adonis Poultourtzidis, who is an exceptional nutritionist, and he saved countless of lives using his own, not protocols, but his own, let's say, approach. Yes. And also Payatis, Mr. Payatis, who, by all legal means, of course, he managed to shut down an entire vaccination center. Okay, so tell us, what is their end goal, basically? Και να πω βέβαια, και να πω βέβαια ότι και ο κύριος Χριστίδης είναι από αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν και πάλεψαν και ήμουν πάντα μάρτυρας εκεί στο Υπουργείο μπροστά που πάλευε για τα δικαιώματα των υγειονομικών σε αναστολή. And before you give us your answer, Mr. Kyriakakis is saying that there were a lot of healthcare workers, doctors, nurses, even like myself, he's saying, that we struggled to basically fought for our rights and for freedom. And we demonstrated for almost a year outside the Ministry of Health. And Mr. Kyriakakis was always there by our side, covering basically our struggle. So give us your answer on that. Well, everything that I have seen, and I myself have continually campaigned right from the beginning, and many other people, and also I have patients all over the world because I also have a diploma in personal nutrition and I work for two news shows now. And I myself have been trying to treat the symptoms from these injections. Mm-hmm. And when I reached a point in my life approximately 5 years ago, when I didn't know the answers to anything anymore, even the whole cancer industry, I was introduced to scripture. And it was in scripture that I found the answers to what is happening now. And this is an agenda. It's a satanic agenda. And the people who are running this, we don't know who they are. It's not Bill Gates. These are just puppets at the front. These are people in the shadows that we never see. And they are Satanists and they worship Satan. And this is why we see black magic practiced at the top of the NHS. I was told that by someone who witnessed it. We see a lot of the things that are going on in media in Hollywood, a lot of pedophilia, a lot of satanic worship, all of this symbolism. And why? Because the devil comes to lie, steal, cheat, and kill. And he uses prejudice and fear. And that is what's being used now. This is an asymmetrical war, and it's a war on our minds. And the war is within our minds. People are fearful. People are prejudiced. And so if we look in scripture, the answer is there. And this is why the devil never changes his script. This is what we see through history. And we overcome Satan with our personal testimony that the word of God tells us what the blood of Jesus does for us. So what should we do? Romans 13, love your neighbor as you love yourself. And that has gone right out the window. We are living in society now where it's every man for himself. No one cares about the elderly. That's why the elderly are put into care homes. If we were living the way we should, we would be taking care of our elders, respecting them. We wouldn't be parking our children in front of televisions and computers. We wouldn't be doing any of that. We would be raising our children in a community. So what do I think is going to happen here? I think that people
will need to turn away from their system and look towards the way we should be living in communities, growing our own food, sustaining ourselves, instead of this celebrity wanting more culture. And do I believe that these people will win? And why are they doing it? They need our consent. This is why they wanted us to come and get the vaccine. They didn't kick our doors in and hold us down and give it to us. They need our consent. We have 10 billion miles of DNA in one genome sequence. You only need to take one piece out, put it somewhere else, translocate it, and you change who you are from the creator, our binary code, our encyclopedia that we come with. This is a satanic agenda to sully what the Lord has created. This is the whole DARPA technology, ARP technology. It's about trying to make avatars, and these maniacs, they believe that Satan can provide them with eternal life. But we know that we're here for a short time and we have eternal life. And we have to redeem ourselves. So the answer is there. They will not win. They will not win. This will run its course. And we are created in the Lord's image. And our bodies will overcome whatever they try to do. You cannot sully what the Lord has created. And this is why we will continue. And we will get through this. And for those who are foolish enough to believe the lies, they will perish unless they turn back and follow God's ways. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω ότι εγώ ίδια έχω πτυχίο διατροφολογίας. Έχω εξασκηθεί στη διατροφολογία και αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλούς ασθενείς τους οποίους θεραπεύω με τη διατροφή και προσπαθώ να θεραπεύσω ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει το φαρμακευτικό αυτοσκεύασμα και να τους αποτοξινώσω. Βλέπετε, εγώ 5 χρόνια πριν δεν ήξερα, είχα χαθεί στη ζωή μου, δεν ήξερα πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα, μέχρι που στράφηκα στις γραφές. Γιατί κατά βάθος ξέρετε ότι δεν γνωρίζουμε τους ανθρώπους που μας κυβερνάνε. Γιατί αυτοί βρίσκονται πραγματικά πίσω από την κουρτίνα. Είναι σατανιστές, είναι παιδόφιλοι, πιστεύουν στον συμβολισμό. Για ποιο λόγο να συμβαίνουν όλα αυτά όμως? Βλέπετε, ο διάβολος, ο σατανάς, χρησιμοποιεί τον φόβο και την προκατάληψη. Αυτό το οποίο έχουμε, αυτό το οποίο βιώνουμε είναι ένας ασύμετρος πόλεμος μέσα στο νου μας. Ο πόλεμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο νου μας. Βλέπετε, ο διάβολος ποτέ δεν αλλάζει. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να υπερβούμε το διάβολο μέσα μας, να αγαπήσουμε τον γείτονά μας σαν τον εαυτό μας. Αυτά όλα τα έχουμε χάσει, έχουμε ξεχάσει να ζούμε όπως ζούσαμε παλαιότερα. Τι πιστεύω ότι θα συμβεί? Οι άνθρωποι πρέπει λίγο να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή τους. Θα πρέπει να κοιτάξουν λίγο το παρελθόν και να ζήσουμε όπως ζούσαμε παλαιότερα, έτσι ώστε να διατηρήσουμε την υγεία μας και τους εαυτούς μας. Θα νικήσουνε? Όχι, δεν θα νικήσουνε, γιατί αυτό το οποίο χρειάζονται για να νικήσουν είναι η δικιά μας συνένεση. Και χωρίς τη συνένεσή μας δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Βλέπετε, εμείς έχουμε χιλιάδες, ίσως και χιλιάδες γονίδια έχουμε, και αρκεί μόνο ένα γονίδιο να μεταγραφεί, να γίνει μεταγραφή και μετάφραση του προϊόντος αυτού του γονιδίου, ώστε να αλλάξουμε τελείως. Είναι μια σατανική ατζέντα η οποία έχει στηθεί έτσι ώστε να λερώσει αυτό το οποίο δημιούργησε ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σατανιστές, πιστεύουν ότι μπορούν να μας δώσουν αιώνια ζωή. Όμως αυτό δεν μπορεί να το δώσει ο διάβολος.
ο σατανάς. Εμείς οι ίδιοι όμως μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε δημιουργηθεί στην κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Όχι, δεν θα πέσουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα και όσοι άνθρωποι είναι αρκετά ανόητοι ώστε να πιστέψουν στα ψέματα, αυτά θα εξαφανιστούν. Κυρία Σεμιράνη, κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ms. Shemirani, we thank you from the bottom of our hearts for today's interview. We're very grateful for everything you've done for us and for the entire world, basically. Και ελπίζω να το ξαναπούμε και σύντομα. And we hope to see you soon again in this broadcast channel. Thank you so much. It was a great pleasure to join you. And I would like to come to Greece soon and eat some Greek food. would like to maybe we can interview from our studio here. Let's make that happen. Bless the gods. Unless we have another lockdown. No. We're not going to have. We have to remember that 93% of the function of our DNA is light and sound transmission and reception. So it's karma. When we speak it, it becomes so. And this is what they're using now. They're making us hear it all the time and think it and speak it. And so it becomes our reality. Of course. All part of it. The lie that becomes truth. A lie that becomes truth. That sounds very much like what David Icke would have said. And I know that both of you, along with, I don't remember his name, is it Jeremy Corbyn? The astrophysicist, the renowned astrophysicist? Yeah, the three of you worked together, like, let's say, the holy trinity of all this demonstration, all this, the protests that occurred during the pandemic. Absolutely, and you know, they didn't like it because they can pigeonhole the other two, but here I was, the nurse and a Christian and a woman, and it goes against everything. Then it's really, you know, it's not playing the party properly. But you know, I've learned to control the things that I think and the things that I say. And nothing bad happens to me. When I was in the jail for 32 hours, I didn't eat, I fasted, I drank bottled water, and I prayed, and I slept. I lost 5 pounds, and I had a good rest, so it was like a free spa. Λοιπόν, βλέπετε, το 93% του γενετικού μας υλικού είναι πομποδέκτης φωτός και ήχου. Και αυτό είναι που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί που μας κυβερνούν, έτσι ώστε να μας ελέγχουν και να μας δημιουργήσουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Εγώ, βλέπετε, έμαθα να ελέγχω τόσο αυτά που λέω όσο και αυτά που κάνω. Όταν μπήκα στο κρατητήριο 32 ώρες, δεν έφαγα, ήπια ζεστό νερό, ξεκουράστηκα και προσευχήθηκα. Και για μένα ήταν σαν ένα δωρεάν σπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω την επόμενη συνέντευξη που θα σας κάνουμε. Κοντά. Ναι, έτσι. Μακάρι από κοντά. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεσμεύεται η Prime News για την επόμενη συνέντευξη, αρκεί να δεσμευτείτε και εσείς, κυρία Σεμιράνη, αλλά και εσείς, κύριε Χριστίδη. Prime News is willing to do another interview with you if you're willing, of course. Absolutely, anytime, guys. And Prime News gives its word for it. Thank you. It would be a pleasure. Mine as well, επίσης. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Γεια και χαρά σας. Γεια σας, κύριε Κυριακάκη.